Hello student, today we are going to discuss MCQs on excretion and osmoregulation. Which of the following is most toxic excretory product? Options are CO2, ammonia, urea and amino acids. From these options, CO2 and amino acids are incorrect options. Correct options may be ammonia and urea. Here we have to choose the most toxic excretory product, and ammonia is the most toxic excretory product. Almost all aquatic animals excrete ammonia as the nitrogenous waste product. Which of the following statement is not in agreement with this situation? First statement is ammonia is easily soluble in water. It is correct one. Second is ammonia is released from the body in a gaseous state. Ammonia हा gaseous state मध्ये release होत नाही. It is incorrect option. Ammonia is highly toxic and needed to be eliminated when formed. It is also the correct one. Fourth option is both A and B. It is also incorrect. या ठिकाणी आपल्याला चुकीचा ऑप्शन कोणता आहे ते निवडायचं आहे आणि चुकीचा ऑप्शन आहे ऑप्शन बी. The principal nitrogenous excretory compound in human is synthesized in kidney, in skin, in pancreas, in liver. Correct option in kidney. Which of the following pairs of organisms are uricotelic? खालीलपैकी कोणते ऑर्गॅनिझम युरिकोटेलिक आहेत? फर्स्ट ऑप्शन इज कार्टिलेजिनस fish and mammals. Cartilaginous fish and mammals are uricotelic. Second option, reptiles and mammals. Reptiles are uricotelic but the mammals are uricotelic. Third is bird and insects. Here both are uricotelic. This is the correct option. Last option is bony fish and lizard. Bony fish are aminotelic and lizard is uricotelic. This group does not belong to the uricotelic, so it is also incorrect. Which one of the following options gives the correct categorization of animal according to the type of nitrogenous waste they give out? या ठिकाणी आपल्याला तिघ कॅटेगरीमध्ये करेक्ट एक्झाम्पल दिलेले असतील तो ऑप्शन निवडायचा आहे. तर बेसिकली लक्षात ठेवायचं की अमोनोटेलिक ॲनिमल्स आर मोस्टली ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स. सो फाइंड आउट वेअर दी ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आर. या ठिकाणी सी आणि डी ऑप्शनमध्ये ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स दिलेले आहेत. दीज आर द करेक्ट. आता पुढे युरिओटेलिक आणि युरिकोटेलिकमध्ये करेक्ट ऑप्शन आपल्याला चेक करायचे आहेत. आधी आपण सी ऑप्शन बघू. सी ऑप्शनमधला अमोनोटेलिक ॲनिमलची कॅटेगरी करेक्ट आहे. युरिओटेलिकमध्ये बघा टेरेस्ट्रियल, एम्फिबियन अँड ह्युमन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एक्झाम्पल. थर्ड कॅटेगरी युरिकोटेलिकमध्ये बघा पिजन, लिझर्ड, कॉकरोच. These are also the correct option. These are uricotelic animals. So the correct option is C. This is very important chart. Remember the category with the examples. Study properly. Which of the following group contain uricotelic animals only? First option is reptile, bird, land snail and insects. So all these are the uricotelic animals. This is the correct option. In second option, the only aquatic insect is other options. So aquatic insects are amonotelic. This is incorrect. Aquatic word आला म्हणजे amonotelic लक्षात ठेवा. Third option, amphibians, bird, land snail, insects. Amphibians are uricotelic and bird, land snail and insects are the uricotelic animals. So third option is also incorrect. Fourth one, amphibian, reptile, bird, insect. Amphibian is uricotelic, birds, reptile, insects are uricotelic. Fourth option is also incorrect. Which one of the following option shows a correct matching pair? Here we have first one, man uricotelic, second bird amonotelic, fish uricotelic and frog is uricotelic. Man is uricotelic. This is the correct option. Birds are not amonotelic. Birds are uricotelic. Fish are amonotelic. Frog is amphibian, so it is uricotelic. So your correct option is A. The characteristic common to urea, uric acid and ammonia is or are. या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला युरिया, युरिक ॲसिड आणि अमोनियाचं कॅरेक्टरिस्टिक शोधायचं आहे. फर्स्ट वन, दे आर नायट्रोजनस वेस्ट.
They are need very large amount of water for excretion. Third, they are all equally toxic. Fourth is they are produced in the kidney. They are all nitrogenous waste हा करेक्ट ऑप्शन आहे. दे आर दे ऑल नीड व्हेरी लार्ज अमाऊंट ऑफ वॉटर फॉर एक्सक्रिशन हा रॉंग आहे. चॅप्टरमध्ये आपण बघितलं होतं की वेस्ट प्रोडक्ट जितका टॉक्सिक असेल तितका त्याची वॉटर रिक्वायरमेंट ही जास्त असणार आहे. अमोनिया हा हायली टॉक्सिक आहे तर त्याला सगळ्यात जास्त वॉटर क्वांटिटी लागणार एलिमिनेशनसाठी. युरिया हा कमी टॉक्सिक आहे तर त्याला कमी अमाऊंटमध्ये वॉटर लागेल. आणि युरिक ॲसिड सगळ्यात कमी टॉक्सिक आहे, लिस्ट टॉक्सिक आहे तर त्याला सगळ्यात कमी वॉटर लागेल. तर वॉटर रिक्वायरमेंट ही व्हेरिएबल आहे. सो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. दे आर ऑल इक्वली टॉक्सिक. तर हे तिघं प्रोडक्ट इक्वली टॉक्सिक आहे हा ऑप्शनसुद्धा इनकरेक्ट आहे. दे आर प्रोड्यूस इन द किडनी. सगळे प्रोडक्ट युरिया, युरिक ॲसिड, अमोनिया हे किडनीमध्ये तयार होतात. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तर या ऑप्शन्सपैकी फर्स्ट आणि फोर्थ ऑप्शन्स हे करेक्ट आहे. तर ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. Match column 1 with column 2 and select the correct option for the code given below. In column first we have given the excretory organ and in column second the examples of animals. Nephridia is present in annelids. Malpighian tubule, as we saw, it is present in cockroach, so cockroach is an insect. And antennal gland or green glands are present in crustacean, example is prawn. So the correct option is C. Select the correct option representing the excretory organ present in earthworm, centipede, prawn and flatworm. आपल्याला या ॲनिमल्समध्ये कोणत्या प्रकारचे एक्सक्रिटरी ऑर्गन प्रेझेंट आहे ते सांगायचं आहे. पहिला ऑप्शन आहे अर्थवर्म. अर्थवर्म हॅज नेफ्रिडिया ॲज देअर एक्सक्रिटरी ऑर्गन. Centipede is an example of insect. So in insect, Malpighian tubules are the excretory organ. In prawn, green gland or antennal glands are the excretory organ, and in flame cells are the excretory organ in flatworm. So the C option is the correct one. So study this table carefully, showing the animals with their excretory organs. Which one of the following organism is correctly matched with excretory organs? Human, kidney, sebaceous gland and tear gland. In human, kidney is the excretory organ but sebaceous glands and tear glands are not excretory organs. In earthworm, pharyngeal gland, integumentary gland and septal nephridia are the excretory organ. Here the second option is the correct. In cockroach, Malpighian tubule is excretory, while enteric ceca are related to the digestive system. In frog also the kidney is excretory but skin and buccal epithelium especially is not the excretory organ. So here B is the correct one. Which of the following statements is incorrect? First statement, in ureotelic organism ammonia is not the product of metabolism. This is wrong answer. This is wrong statement. In ureotelic animal, ammonia is produced by metabolism and afterward it will get converted into urea. So the first option is incorrect.